እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሊቱብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ሬስቶራንት እኔም ወደውን በጣም ቆንጆ ምግብ ፍለፊታችን እዛው እየተሰራ ታያላችሁ። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። እዚህ ሬስቶራንት እንግዲህ የጃፓኖች ሬስቶራንት ነው። ከመሄዳችን በፊት ወንበር ሪዘርቭ እናረጋለን። ብዙ ጊዜ ሰው ይበዛል። ራት ሰዓት ላይ ስትሄዱ ቀደም ብሎ 4 ሰዓት ላይ ምናምን መሄድ ደግሞ ዘና ብሎ በጊዜ ራት በልቶ መመለስ በጣም ደስ ይላል። እንደምታዩት ወንበር እስከሚሰጠን ድረስ እየጠበቅን ነው። አሁን ወንበራችንን ለማግኘት እየሄድን ነው። ቀደም ብሎ ሲኬድ እንደዚህ ሰው ሳይገባ በኋላ ላይ ግጥም ነው የሚለው ቤቱ። እዛም ጠረጴዛ ላይ ሲሰራ ጭስ በጭስ ነው የሚሆነው። እሱን ስለማልወደው ቀደም ብሎ መሄድ ደስ ይላል። ደስ የሚል ነው። ኢንጆይ ታረጉታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እንደዚህ ያሉ ሬስቶራንቶችን ያልጎበኛችሁ ሰዎች ደግሞ እንድትጎበኙ በዚሁ ታውታላችሁ ማለት ነው። ፍለፊታችን ይሰራል። በጣም ፈን ሁሉ አለው። መብላት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ የሚያሳዩን ነገሮች አሉ። ደስ የሚሉ ነገሮች። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ሱፕ ቀርቦልናል። ሲያዩት ቀጠን ያለ ነገር ያው ውሃ ነገር ነው፣ ግን በጣም ደስ ይላል። ሳላድ ቀርቧል መጀመሪያ። ከዛ ደግሞ ያው ያዘዝነው ነገር አብረን እዚሁ እየተሰራና ያለን ማለት ነው። እንጂ ያድርጉት። መልካም ጊዜ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደግሞ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ እያልኩ ያላችሁበት ቦታ እስከ መጨረሻው እዩት። መልካም ጊዜ። ቻው። ደስ ይላል ማለት ማሚ ጥሩ አይደለም ማለት ብላ። አዎ የዛሬው ደስ ይላል። ጥሩ ነው ላችኋለሁ። ማሚ አንተ ምንም ነገር ስለምትበላ እናምነው። አይ ደስ ይላል። ደስ ይላል። እሱ አይደለም ያኔ ተሸውጃለሁ ነው። ውሃ ሆኖ ሳይሆን ሳልበጣው I was like, yeah. I put my hand down like Mom, taste this. You were drinking that very fast, Marco. Marco. Nami, I'll literally kill you if you don't stop recording right now. I'm being forced to record this. Yeah, we're gonna come tomorrow. I told your house anyway. Right.
When we play Takashi Rice, volume, you go first. You ready? There you go. Close. Not you missing. Oh, that a bad shot. Try and get one. There you go. Get it. Oh boy. Come on, be both. You ready? There we go. You ready, sir? You got a big amount, right? Come on, girl. You ready? Oh, yeah, buddy. Yeah, show mommy who's the boss. All right, down there, you ready? Not really. Get it. There we go. Down there, you ready? The fact that I record everything sometimes Could we have like a stand? I know, and it's really bad for me. I really do not want to record on that bus. Exactly. Yeah, but mom doesn't care. But the thing is, yeah, I literally messed it up. I will mess it up. I will mess it No, up. this different one that I put. Oh, which was the salad dressing? Yeah. The one that I used? Cool, okay? Thank you. Alright, what's better sister, my man? Marco, bila rice and bila. What do you like better? What's one? What do I eat it with? Rice and beans. Dito, tagal yung Marco dito. Yeah, how's your food? Thank you, sir. Ang sana You're really hot. You gotta let it cool, okay? Thank you. How's this good chicken? Perfect. So bring them to the girl. I'm moving. End of March is my final work here. Yeah. No, that's my last decision. Yeah, I rent the house already in Colorado. No, yeah. No, I pay my money because they're a better, I think a better opportunity for me, so I change it. Second, yes. I'm done. No more. March. Thank you, enjoy. Juicy steak. Juicy steak. Well, how you doing, my man? How about you tell Daddy I cook for you a couple of times, then Daddy have to buy me 2 bottles of hot. There. Thank you.
Go for you? Yeah. You cannot. Go for the boy then. Boys. Alright guys, you're all set. Thanks for coming. Thank you, thank you. Have a great night, okay? You too. Alright, brother, we'll see you in wrong, yeah? So you come back next month or you don't want to see me no more, it's okay. Thursday will be my off day, so every day but Thursday now, yeah? Yeah. How long can I bring it for you? Sorry. Her name is Christine. Granny is Christine. Hi, this is Granny. Granny be right. Two more. No. Oh. A little bit. I'm gonna try a little bit.